phenomenon of collapsed buildings in the city of Douala is far from over after the tragedy of a four-story building that collapsed and killed over 40 persons at Mobile Guinness in the Ndogbong neighborhood on the 23rd of July 2023 in Douala. Another story building collapsed on Saturday, September 16, 2023 at Nyala Parizo in Ancient Depot, Guinness, with enormous material damages recorded. Hearing of the incident, the Littoral Governor Samuel Dieudonné Evadibois, alongside the city mayor Dr. Roger Mbassa Dinent, coupled with the mayor to Douala 3 Council, have visited the scene of the accident to assess the situation. Governor Samuel Dieudonné Evadibois was marveled at that people could still harbor in an obsolete and poorly constructed building. Adressant aux populations de la région du littoral en général et de Douala en particulier, the recurrent collapsed buildings in the city of Douala had prompted authorities to put in place a commission to mark out obsolete and poorly constructed buildings for demolition in the city of Douala, equally cautioning city dwellers not to harbor in such dangerous buildings. Despite such action and warning, some Cameroonians still take the risk of staying in such dangerous and obsolete buildings in the city of Douala. You know, when we are living in a society where as they call it in French, laissez-faire, where people are just behaving with no control, it happened to that. Those are the consequences. When you enjoy the process of something, you have to enjoy the consequences. I don't see the reason why last time there was a communique from the authorities that they have to mark out those buildings that are already out of use. My own reason, what I've really realized is that some of these people, they don't want, that is some of these people, they have discovered that these houses are cheap. Yes, that's why they do not even care about risks. So for me, it is actually bad because I cannot take a cheap house to rescue my family. So for this reason, I'm really praying that they themselves should realize. There are some that they don't have means. If they go out of it, they will not have means to have another place to stay there again, as I can see for me. The dignity of the human person created in the holy image and likeness of God must be protected and catered for. La prière des laudes et la célébration eucharistique ont très souvent donné le ton des journées des évêques du Cameroun en visite ad limina apostolorum. Du 10 au 16 septembre 2023, l'épiscopat camerounais a prié le Seigneur dans les principales églises de Rome. Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs et la basilique Saint-Pierre. Comme prévu, ils ont parcouru de nombreux dicastères de la curie romaine et échangé avec différents responsables. La tradition étant respectée, les évêques du Cameroun ont eu droit à un moment de recueillement sur les tombes des apôtres Saint-Pierre et Paul. La visite ad limina apostolorum a atteint son épicentre lors de l'échange entre l'épiscopat camerounais et le pape François. Elle s'est refermée le 16 septembre dernier sous une note de satisfaction lors d'une messe présidée par Monseigneur Andrew Nkeya, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et archevêque de Bamenda. Les ambassadeurs du Cameroun auprès du Saint-Siège et de la République d'Italie, tout comme les Camerounais présents à cette messe, ont reçu les remerciements des évêques. La prochaine visite ad limina apostolorum, comme le prévoit le Code du droit canonique, aura lieu avec la grâce de Dieu dans 5 ans. Pope Francis has expressed his closeness with the people of Cameroon and assured them
of his prayer for peace in Cameroon. Pope Francis made the pledge at San Pedro on Friday, September 15, 2023, Feast of Our Lady of Sorrows, during an audience with the bishops of Cameroon. In a final communique after a Thanksgiving Mass at the Urban College with Cameroonians in Italy, it emerged that during the audience with the Bishop of Rome, they discussed the pastoral life of the Church in Cameroon, the training of priests and catechists, the upcoming synod on synodality, the socio-political crisis in Cameroon, immigration, interreligious dialogue, and the global security situation, among other topics. During their September 10 to 16 visit, the bishops of Cameroon celebrated masses in some major basilicas and had walking visits with some cardinal prefects of some dicasteries, meetings described in the final communique as enlightening and uplifting, and prayed at the tombs of Saints Peter and Paul as the Church's tradition demands. At the end of the visit, the bishops of Cameroon thanked the Holy Father for his fatherly reception. The Cameroon ambassador to the Holy See and Italy said they were indebted to the Cameroonian Association of Priests and Religious in Italy for their accompaniment during their stay in Italy, and the Cameroonian lay faithful in Italy. And at Limena Apostolorium, which means to the threshold of the apostle, visit is an obligatory visit by Catholic bishops of the world to Rome. During the visit, the bishops pray at the tombs of St. Peter and Paul. One of the highlights of the visit is the meeting with the Pope. Part of an at Limena visit comprises several meetings with cardinals and Vatican officials in the various dicastery. Before arriving in Rome, the bishops would have submitted their quinquennial report of their dioceses, reports compiled for the Vatican once every 5 years. September is traditionally the month of the Holy Angels in the Catholic Church. As Christians, we believe God created spiritual non-bodied beings that the Bible refers to as angels. This term angel refers to their office or duty as messengers of God. They are purely spiritual creatures with intellects and wills. They are personal and immortal, surpassing in perfection all visible creatures. Angels were classified was in the 6th century by a theologian called Dionysius. Dionysius says that there were 9 choirs of angels. 9 choirs of angels that are organized into 3. At the top, the toppest, we have the seraphim, the cherubim, and the thrones. These are the first 3, followed by the domination, the virtues, and the powers. And then the last one, we have the principalities, archangels, and angels. So, archangels and angels belong to the last 3, to the last group of these 9 choirs of angels. But from Revelation, we know 3 archangels especially. We know Michael, we know Raphael, we know Gabriel. These are the 3 we know. Of course, there are many more archangels than these 3 that are known to us. Throughout the Bible, we hear about God's angels and their role in the history of salvation. They are ever announcing our salvation from near and far and serving the accomplishment of God's divine will. They closed earthly paradise after the fall. Their protected Lord saved Hagar and Ismael and intervened at Isaac's sacrifice. They led God's people in the desert. They announced births and callings. They assisted the prophets. What are the roles of the angel? God assigns to each one of us an angel who guides us, who protects us, who shows us the way. So the difference between archangels and guardian angels is that each one of us, we have a guardian angel. Now for the archangels, at least the 3 that we know, we have Michael, Raphael, and Gabriel.
with specific mission attached to them. We have so many angels helping us all the time, especially our guardian angels, whom we should pray to every day. We also have the archangels Michael, Gabriel, and Raphael, whose feast is celebrated on September 29. Why do the faithful pray to angels? Saints and angels for intercession. When you have something, you call your guardian angel. You are praying like us. We are Maria's CWA women. We call for our Blessed Mother for intercession. So when we pray with our guardian angels and saints of God, we pray for intercession. We ask them for intercession, that they should intercede for us. I usually pray with them because angels and archangels, they are our companion, especially when it comes to our guardian angel. So I always invoke them so that they can assist me in my daily activities. And besides that, angels are very important as far as our movement is concerned too. Because during the apparitions before Our Lady appeared, it was the angels that appeared. So we have the angel of peace that appeared to Lucia, Jacinta, and Francisco to prepare the children to receive the coming of Mother Mary. So angels are very important in our lives as Christians. We always invoke them so that they can help us to understand the mystery of God. We hear about different types of angels throughout the Bible. St. Thomas Aquinas, who is rightly called the angelic doctor of the Church, categorized these types of angels into 9 choirs. They include the seraphim, the cherubim, and thrones, dominions, virtues and powers, principalities, archangels, and angels. Ce mois de septembre est dédié aux anges gardiens. Eux, ce sont des êtres spirituels créés avec amour et sagesse par Dieu. Ils sont des messagers entre Dieu et les hommes. Leur principale tâche, c'est l'adoration, la louange, la prière, c'est-à-dire contempler Dieu. Mais d'où vient cette dévotion? C'est une décision du magistère qui, chaque mois, nous invite à une dévotion particulière, nous invite à nous rappeler particulièrement d'un aspect de notre foi. Mais au-delà de ce choix, de cette décision du magistère, il y a des vérités plus profondes encore. Et la première étape de cette vérité, c'est que dans notre profession de foi, le credo, nous disons que nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Donc dans notre profession de foi, on dit clairement que ce qui existe, ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut mesurer, mais aussi ce qui est invisible. Alors, parmi les choses invisibles, l'Église catholique enseigne qu'il y a ces êtres spirituels non corporels qu'on appelle les anges dans les Saintes Écritures. L'Église enseigne ça dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 328. Alors, l'Église tire cet enseignement sur les anges des Saintes Écritures. Du premier livre de la Bible au dernier livre de la Bible, nous voyons très bien l'existence de ces êtres spirituels qui prennent des formes humaines dans leur mission que Dieu leur accomplit. Dieu a assigné à chaque fidèle sur terre un ange qui l'accompagne, le guide, le protège, qui a pour but de l'aider à arriver un jour à le voir face à face. D'ailleurs, dans leur prière quotidienne, les fidèles laïcs invoquent leurs anges gardiens afin d'obtenir des grâces spéciales. Oui, j'invoque souvent l'archange Michel, les anges, surtout parce que ils sont nous, quand la Vierge a apparu à Fatima, il nous a compris qu'il y a beaucoup de l'aide qui vient souvent quand on prie avec les anges. Parce que même à Fatima, c'est l'ange Gabriel qui a apparu aux enfants avant que la Vierge Marie lui-même elle a venu. C'est pour faire quoi? C'est pour comprendre que nous sommes les pécheurs, les pauvres pécheurs. Et maintenant, s'il y a les anges qui viennent
pour te donner la grâce, pour bien comprendre les mystères de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les anges gardiens que le Seigneur nous a donnés parce qu'avec eux, franchement, tu es sûr, même quand tu pries, il y a beaucoup d'assurance. Tu es sûr, parfois tu ressens comme s'ils sont auprès de toi. Quand tu invoques, par exemple, comme Saint-Michel dont vous avez demandé, quand vous invoquez Saint-Michel, l'archange, quand tu fermes vraiment tes yeux et tu demandes sincèrement dans ton cœur, tu ressens comme s'il est auprès de toi. L'expérience vraiment que j'ai eue, c'est avec la Vierge Marie. Parce que moi, je suis entrée dans le CW et quand je prie, généralement, c'est avec beaucoup la Vierge Marie. Je la ressens auprès de moi. Je la ressens vraiment. Donc, j'ai vraiment la foi là. Je crois vraiment en eux et je ressens lorsqu'ils sont auprès de moi. Pour l'abbé Jean-Robert Ganduy, le chrétien doit prier son ange gardien tous les jours, au-delà de ce mois de septembre. Nous devons parler à nos anges gardiens, chaque jour ange gardien à qui Dieu m'a confié. Aidez-moi, montrez-moi le bon chemin et veillez sur moi. C'est une prière simple, une courte prière que normalement beaucoup de chrétiens connaissent. C'est une prière qui doit donc se dire chaque jour. On pourrait l'insérer dans le chapelet. Quand nous sommes en train de prier le chapelet, on pourrait l'insérer à la fin peut-être du Notre Père, on pourrait l'insérer à n'importe quel moment. D'avoir toujours cette conscience, cette relation consciente avec notre ange gardien qui est là et qui a pour mission de veiller sur nous. Souvenons-nous, et ça c'est peut-être la chose fondamentale de ce mois de septembre, souvenons-nous qu'à côté de la grâce de Dieu, il nous donne les anges pour qu'ils nous accompagnent. La présence des anges est réelle et c'est la volonté de notre Dieu qui nous aime et qui met tout en œuvre pour que nous arrivions au paradis. Les utiliser, avoir une relation avec eux, c'est une bonne chose. Elle est bénéfique pour nous parce qu'ils vont nous protéger contre les dangers de ce monde. Ils vont nous rassurer toujours les bénédictions du Seigneur. Vivement que nos anges gardiens nous rassurent toujours des bénédictions de Dieu. Cameroon bishops have ended their one-week Ad Limina Apostolorum visit to Rome, but an essential part of the Ad Limina visit was praying at the tombs of Saints Peter and Paul. As required by canon law, the pilgrimage to the tombs of Peter and Paul is an essential aspect of the visit, realized through a liturgical celebration that firmly unites all the bishops in ecclesial communion and builds them up in it. Jesus who gave himself for you upon the cross. Upon the cross. Practices have retained their deep spiritual meaning and their significance for ecclesial communion. This is precisely why these practices are institutionalized for the bishops. So the bishops come to Rome to track and to trace the footprints and the footsteps of the apostles, Peter and Paul particularly, who are buried here in Rome. So the Ad Limina visit is a kind of a visit that is centered. The veneration of the trophies of Peter and Paul and pilgrimages to their tombs have been practiced from the earliest Christian times. The practices have retained their deep spiritual meaning and their significance for ecclesial communion. This is precisely why these practices are institutionalized for the bishops. We celebrated Mass at the tomb of St. Peter. St. Peter, we know, was the apostle that Jesus gave him the keys, the authority, in order to take care of his church. Indeed, both the pilgrimages and the veneration express the unity of the church, founded by the Lord on the apostles and built upon blessed St. Peter, their head, with Jesus Christ himself as the chief cornerstone, together with his gospel of salvation for all humanity. Les 24 nations qualifiées pour la CAN Côte d'Ivoire 2023 sont désormais connues, les chapeaux qui serviront au tirage au sort aussi.
Dans le premier chapeau, l'on retrouve la Côte d'Ivoire, pays hôte qui espère remporter un 3e sacre cette fois, le Sénégal, vainqueur de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, l'Algérie, sacrée en 2019, l'Égypte, la nation la plus titrée du continent avec 7 couronnes. Dans le chapeau 2, l'on trouve le quintuple champion d'Afrique, le Cameroun, le Nigeria, 3 fois vainqueur, le Mali, jamais sacré, le Ghana, 4 fois champion, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. Dans le chapeau 3, loge la RDC, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Enfin, dans le chapeau 4, l'on retrouve la Guinée-Bissau, l'Angola, la Tanzanie, la Namibie, le Mozambique et la Gambie. Précisons que le tirage au sort est prévu le 12 octobre prochain à Abidjan. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire.